we got a youth icon, SameerScane's. You roam around a lot around universities. ওই যে অনেকে বলে তুমি এখনো মায়ের খাও না আমি এখনো মায়ের খাই না আই ডোন্ট থিংক আই ওয়ান্ট টু গেট beat up anything anytime soon. যে আমি তখন বলি আচ্ছা the first job that you're gonna earn how much probably 5,000 10,000 15,000 20,000 তো এক দুজন আনসার করে ইউ স্যার এটা কি বললেন আল্লাহ ফানি ওয়ার্ডটা আসলে ফার্স্ট শুনলাম এটা আমি একটা পুরো পিওর কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিছি Assalamu alaikum everyone. Another episode, and this episode is just not. I would say it's not a normal episode. It's something a bit different. Why is it a different? Because we got a youth icon by the name of SameerScane's. How are you, man? Hey, তো ভাই, thank you so much for the warm introduction. Very excited to be on here at the wonderful একটা young team behind the camera এবং আপনারা have been so welcoming. Excited to see what you guys have in store for today. Right, guess. I've actually got a lot of questions to ask you. A lot. So, AJ youth icon, how did it happen? Youth icon অনেক বেশি নাইস একটা ইন্ট্রোডাকশন হয়ে যায় হচ্ছে I'm a relevant content creator বলবো না যে ও আহামরি কোনো beloved কোনো youth icon. I think I'm a content creator who makes এমন ভাবে ভিডিওটা বানায় যে সবাই দেখতে চাবে বা দেখবে, so I think Great. I would But say that. actually, our team was also excited to see you, to be honest. And you coming here, it's actually great for them and a lot of things to learn because I kind of know that you're not that old at all. Old এর actually wordটা আসে না কিন্তু এই young age you are quite successful alhamdulillah. So other than being an influencer, what else do you do? So I run a full-on social media agency. We have clients across Australia and Bangladesh. আমরা এই দুটো দেশে serve করি. We usually have 20 to 30 clients at each time. We do social media, we do podcasts, we do content, we do commercials. And yeah, that's basically our main earning source. যখন মানুষজন ভাবে যে family কোনো দাওয়াত বা ফাংশনে গেলে তুমি এখন ইউটিউবার না? No, I'm not a YouTuber. I could not buy a car. I could not live a living if I was a YouTuber. Of course, YouTubers, influencers earn good money, but my main earning source কিংবা what I mainly do is actually I run an agency. Content is something I do on the side. It's something I really enjoy, and it's something যেটা আজকাল কন্টেন্ট বা ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে অনেক বড় পার্সোনাল ব্র্যান্ড গ্রো করা যায়। এই পার্সোনাল ব্র্যান্ডে নিয়ে what you do is the bigger question. Apparently that's what I came to know just now because আমিও কিন্তু জানতাম as an influencer, so that's the whole factor. um uh, what are you studying now? আমি এখন পড়তেছি Political Science and International Relations at the University of Western Australia. It's one of the biggest universities in Australia. আমি law পড়তেছিলাম initially, but I dropped law because I'm sure যে আমি business করতে চাই. So আচ্ছা এখন political science is what I do. It's something I find naturally যেটা আমি ভালো করতে পারি, but it's something I'm interested in. So yeah, that's the plan. I'm almost done with my undergrad, final semester. I think see viewers এই যে একটা different career mindset এই যে change of career as well, this is also a very big learning for you guys. আসলে আমরা আসলে mainstream এ এত বেশি থাকি especially বাংলাদেশে, but এই যে something different and Western Australia I am quite connected to them. I know that they're a very fantastic university. It's not that even easy to get into that university as well. So fantastic, actually very different, very dynamic, well done. um যখনই আমি আসলে ফেসবুকে দেখি স্ক্রলিং করি দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই সি অর দ্যাট আই মানে আমরা সবাই যারা যারা দেখছি সেটা হচ্ছে ইউ রোম অ্যারাউন্ড আ লট অ্যারাউন্ড ইউনিভার্সিটিজ লাইক ফর এক্সাম্পল এনএসইউ আইইউবি বিইউপি এর আশেপাশে এত কি ঘোরাঘুরি I think একজন content creator হলে from like a personal branding side মানে you want to have a specialized audience. আমার specialized audience আমি এক বছর পরে decide আচ্ছা I'm going to be focusing on students. প্রথমে ছিল English medium students, তারপরে English medium students if you zoom out a little bit it's like private universities বা তারপর আস্তে আস্তে public universities. I'm kind of like zooming out. আচ্ছা students এটা হচ্ছে আমার comfort audience. English medium students, then you zoom out, Bangla medium students you zoom out, public university, private universities. Also growing with my age প্রথমে স্কুলে যেতাম এখন আর স্কুল I'm not a big fan of going. Universities definitely. I think বাংলাদেশে ওই যে বাইরে গিয়ে আউটডোর একটু আউট দেয়ার একটু রিস্কিয়ার কন্টেন্ট বানাতে সবাই ভয় পায়. ওয়েল আই থিঙ্ক ইটস গুড ফান. ওই যে অনেকে বলে তুমি এখনো মায়ের খাও না? আমি এখনো মায়ের খাই না. আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ওয়ান্ট টু গেট beat up anything anytime soon. So I think it's just good fun. I think স্টুডেন্টদের সাথে মজা করতে পারা বা মজা করা বা ইউনিভার্সিটি কিভাবে সম্মান দিয়ে ফানি কন্টেন্ট বানানো যায় বা if you can have fun with them, I think that's very important. We've done a lot of universities so far. কয়েকদিন আগে বিউপিটা চালাম, বিউপিটা super hit, so that's nice to see.
বাট হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ইফ ইউ সি যে লাস্ট ইয়ার যদি আমি বিইউপি তে গিয়ে একটা ভিডিও বানাতাম, আমি কি টাইপের ভিডিও টাইটেল দিতাম ভার্সেস এখন কত ভালো হয়ে গেছে। I gave safest university in Bangladesh. So again, ও I am maturing. I'm trying to learn যে কিভাবে মানুষজনের ওই institutional pride টা কিভাবে হার্ট না হুম করে you can বাট make ইটস অ্যাকচুয়ালি videos. ফানি বিকজ লট অফ মানে ভিডিওস যেগুলো আমি আসলে দেখেছি মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি হিউমারাস অ্যাজ ওয়েল আসলে হিউমার হওয়ার কারণটাও আছে কারণটা হচ্ছে দ্য অডিয়েন্স দ্যাট ইউ সিলেক্ট নো অফেন্স টু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস আবার আপনারা দেখা যাবে আমি এটা খাবো সেটা হচ্ছে এমন এমন উইয়ার্ড আনসার করে দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ আস্ক ইজ অ্যাবাউট সামথিং দি আনসার ইজ লিটারালি দি অপোজিট সো হোয়াট ইজ ইউর টেক ইন দ্যাট I think সবসময় কমেন্টসে আসে যে, "ও তুমি এই পশ কিডটাকে কোথা থেকে বের করে নিয়ে হুম আসলা হুম বা এই পাগলাটাকে কোথা থেকে?" No, that's the average student we ask. ধরেন এক্স্যাক্টলি আমরা ১০ জনকে জিজ্ঞেস করি, ১০ জনেরই ক্লিপ কিন্তু ভিডিওতে যায়। ওর এই ৫ জনই kind of crazy. Either ক্যামেরা অন করলে they would switch up a lot বা ওরা এমনিতেই এমন। Like you think I'm not shocked? You think আমার reaction is fully fake? No, I'm shocked when আমি দি একজনকে আনসার জিজ্ঞেস সামথিং লাইক করছি দ্যাট যে, "How much money do you expect a month?" "ও ৳১০,০০,০০০" I'm like, "Oh, okay." But then we shoot 2 cents. So 2 cents আমরা এগুলো শুনতে, শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। So হুম it's nice. I think Bangladesh the rat race is huge, but also ফাপড়বাজি is huge. So হুম স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে সবাই শুধু আমরা ফাপড় অনেক সময় মারতেছে। দেখা যায় দি আদার জেনারেশন মানে তাদের বাপ মা দেখা যায় এমন একটা অ্যামাউন্ট আর্ন করে যে তার কাছে ১০ লাখ টাকা তো নরমাল আমি আসলে কয়েক সময় এই আমরা 11th এর ক্লাস নেই এক দুইজন আমার পপুলেশনে থাকে যে আমি তখন বলি আচ্ছা দ্য ফার্স্ট জব দ্যাট ইউর গোনা আর্ন হাউ মাচ প্রবাবলি 5,000 10,000 হ্যাঁ। 20,000 20,000 তো এক দুইজন আনসার করে ইউ স্যার এটা কি বললেন আল্লাহ এটা কি মানে তা আমি বললাম হাউ মাচ ডু ইউ এক্সপেক্ট 2-2.5 লাখ নো 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 5-10 লাখের নিচে তো কোনো কথাই নেই আমি কি আল্লাহ তাই নাকি? আমি তখন আনসার করি যে, "তুমি যখন পার্কিং এ আসবা আমাকে একটা কল দিও। আমি খালি দেখব তুমি কোন গাড়িতে নামো। এটা কি রেঞ্জ রোভার, মার্সিডিজ নাকি?" সো আই থিংক দ্যাটস ওয়্যার দেয়ার থিংকিং কামস ইন। Yeah, yeah. আমাদের আসলেই স্টিগমাটা অর জেনারালাইজেশন টা যেটা আমি বিলিভ করি যে আসলে এখনো রিয়ালিটিতে অনেকে নাই। অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই ইউ জাস্ট সেড লাইক হাফ অফ দ্য পপুলেশন বা এরকম কিছু অ্যাকচুয়ালি এরকমই ক্রেজি। Yeah, yeah. মানে ইন্টারেস্টিং, if you ইন্টারেস্টিং। look at মানে এখন যখন Scane Media জন্য যখন we're hiring, হুম, they currently 250 টা application this year to join Scane Media. Only ৫-১০ টার actually people I can hire. অন্যগুলো like they might have good CVs, but আপনি যদি ওদের সাথে একবার বসে মিট করেন, you'll realize যে ওদের কোনো technological skill নাই। ওদের কোনো সফট স্কিল অফ কমিউনিকেশন, কনফিডেন্স মানে none of those things are there. So you want to be technologically sound, you want to be good at communication, যে কোনো basic work, যে কোনো professional communication they can handle. Many of them can't. Like you can have a great CV, you can have great grades. I'm never checking your scores. I don't even care about where you study. I care about the basic soft and hard skills that you would expect in today's world. I'm not a traditional employer, but still, মানে this is the future. Like we will be hiring inshallah many more people in the future, but এখন যেটা হইতেছে যে students are so disconnected with employment but disconnected with what the traditional job market is seeking right now, and that is also reflecting in some of the answers on these more funnier videos. এক্সাক্টলি। Yeah, they have no idea, they have হুম। no idea. আমি কিন্তু এই পডকাস্টটা স্টার্ট করছি উইথ দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ জাস্ট সেড। এইজন্য আমি একটা স্মাইল দিয়ে দিলাম। যে দ্য আনসার দ্যাট ইউ জাস্ট গেভ দ্যাট ইজ দ্য রিজন ফর মাই পডকাস্ট। বাট স্যাডলি হচ্ছে আসলে যারা দেখতেছে এপ্লাই করছে ওয়ান ক্যানট চেঞ্জ আ লট। ইউ আর গিভিং দ্য ইনফরমেশন আলহামদুলিল্লাহ। আই এম গিভিং দ্য ইনফরমেশন ইন মাই ওয়ে। বাট আই থিংক হু আর দ্য রেসপন্সিবল পার্টি ফর দ্যাট? এই চেঞ্জটার সাথে না জড়িত হওয়ার কারণে হচ্ছে আই থিংক মানে I can't blame the students. Can we? I mean, straight away. স্টুডেন্টস, আমার দোষ হচ্ছে আই থিংক ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে স্কুলদের টেকনোলজিকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। আই ফিল লাইক বিদেশে যেমন Yeah. মানুষজন ভয় পায় যে আচ্ছা চ্যাট জিপিটির কারণে অ্যাসেসমেন্টস কিভাবে হবে, বাংলাদেশের অ্যাপ্রোচেস ও চ্যাট জিপিটিকে কত দূরে রাখা যায় বা টেকনোলজিকে কত দূর, নো ইউ কান্ট ডু দ্যাট। এখন ইনফ্যাক্ট ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্য জব মার্কেট নাও, আই উড ওয়ান্ট মাই এমপ্লয়িজ বা মাই টিম টু ইউজ এআই. I would want them to use ChatGPT. That would be a basic expectation. If you don't know how to use it, you're probably wasting my time. You're working a lot slower. So when I see schools here, most people nowadays have a laptop, a phone device, but যেটা only COVID এর সময় you could see যে এই ব্যাপারটা ওরা fully optimize করতেছিল। এখন ওরা এগুলো After ইউজ that, করতে আবার চায় die না। out হয়ে গেছে। আবার একদম back to the Back to old the age. old But days. a old age will not help them. No. It's like the world has changed and it's changing so quickly, so quickly যে আপনি যদি টেকনোলজিক্যালি সাউন্ড না হন বা একজন স্টুডেন্ট যদি ওই দিকে ফোকাস না করে, if you're always on the paper and the pen, I have not used a paper or pen in a long time. হ্যাঁ, আমি বিদেশে পড়ালেখা করতেছি, but that also reflects the future. Bangladesh is always a little bit behind. So
it is time we start speeding up the future, and teacher থেকে শুরু করে আমাদের role of course is a big one to push that change ahead. সো আই থিঙ্ক অ্যাজ ইউ সেড আমিও বিলিভ করি আমাদের প্যারেন্টসের লেভেলে তো আছেই রেসপন্সিবিলিটি এট দ্য সেম টাইম সব টিচারদেরই আসলে এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করাটা খুবই দরকার স্টেরিওটাইপটা বা ফ্যাক্ট যেটা আমার কাছে মনে হয় যে গ্রেডস এর যে ফ্যাক্টরটা থাকে এইটার উপরে এত বেশি ফোকাস টিচাররাও দিচ্ছে এবং উই অ্যাকচুয়ালি হাইলাইট দোজ স্টুডেন্টস যারা এ এন এ স্টার পাচ্ছে ইগনোরিং দি আদার্স হু ডাজন্ট গেট দ্যাট বাট আই গেস ওইটার চেয়ে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট টু শো দেয়ার ক্যারিয়ার পাথ Yeah. দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার পাথটা এরকমই হওয়া উচিত দ্যাটস হোয়াট ইউ মেনশন um you are studying university in Australia, why not Bangladesh? um আমার ফ্যামিলি আসলে যখন আমার বয়স মাত্র 13 তখনই they kind of decided যে we should move to Australia for a better living. So আমি ছোটবেলায় যখন মুভ করি there was no question যে আমি ফেরত এসে বাংলাদেশে পড়বো if I was studying abroad already. I did my entire high school ওখানে, so it didn't make any sense to of course come back. চান্স পাইলে কি আমি বাংলাদেশে এসে পড়তাম. I would love to do an offshore. I was looking at it কয়েকদিন আগে যে ওই জন্য there's offshore semesters কিছু করা যায়. I was hoping যে বুয়েট টুয়েটে কোনো চান্স পাইলে I would try and do an exchange program at Buet. It would be very funny actually, but not কোনো Is scope that your ছিল favorite না. university in Bangladesh? I think Buet is the best I think it's the most aesthetic university in Bangladesh. I think Buet যারা ডেটে গেছে they will know যে Buet is a very nice place to hang around and play around. Definitely. Yeah. But any other university you in mind, you have in mind, Jara actually doing very good at this current stage? I think BRAC, আমার কাছে ব্র্যাকের ক্যাম্পাস দেখলে মনে হয় যে wow, like this is the only world class university facility campus যেটা বিদেশেও they would have to compete with the level that they are providing. হ্যাঁ, অন্য university are getting there, but ওদেরকে অনেক appreciate করা উচিত. And of course it's people made fun of them for not having a branch by campus, but এখন look at what they have now. And I don't know, from what I've seen in the photos and videos, this is world class. I haven't been there, but it's very very impressive, and I think একটা স্টুডেন্টকে equip করবে for the future. QS ranking এ কিন্তু আমরা অনেক পিছায় আছি. Obviously the campus are pretty good. এখন তো অনেক সুন্দর সুন্দর ক্যাম্পাস হচ্ছে. So what went wrong or what is going on that we cannot be in the race? I'm not the perfect person to answer this. Bangladesh universities kind of QS ranking it পিছায় আছে, but What do you think? I don't know honestly. I just think it's lack of educational system থেকে and clear agenda, infrastructure, interests যেমন I can say it now I guess. They were too busy বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে education system এ integrate করা যায় rather than focusing on enhancing the education system instead. So hopefully future whichever education forum comes in, they will focus on actually improving the education itself rather than their own political agenda, whether it's That's schooling true, বলেন বা university that's বলেন. pretty true. I think বাইরের দেশে তো অনেকেরা ভিজিট করেই কিন্তু যে কিছু আনে না. They just only go there to see the scenery. So কিছু আনতে হবে. I think that's where the things happen. একটু ডিফারেন্ট ডাইনামিকে চলে যাই আমরা. Recently you are very much integrated with us at Base Professionals. ACCA নিয়ে you have given the videos. Although এক দুটো ভিডিওর ওই আনসারগুলো ভাই আল্লাহ মাফ করুক সেই ফানি ছিল. Anyway, what do you think about the ACCA qualification in Bangladesh? Do you think it should flourish more or do you think students should take it? I think বাংলাদেশের যে জিনিসটা স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করতেছে ইজ আমি কি ইউনিভার্সিটি করে চাকরি গ্যারান্টিড পাবো না কিনা, আমি কি ইউনিভার্সিটি করে কি আমি যথেষ্ট ইনকাম করতে পারবো না কিনা. I think ACCA really comes in ওখানে where they have become an educational pathway যেটা through the you are guaranteed a job or almost guaranteed a job. You're guaranteed salaries from 60, 70, 80,000 from the very beginning, যেটা as you were talking about একটু আগে স্টুডেন্টরা এটা এক্সপেক্ট করতে চায় বা they would want to reach that stage by the time they're done with studying. I think বাংলাদেশও starting to become more open to the idea যে শুধুমাত্র যে পড়াশোনা করেই the typical traditional university pathway BBA and all of that bullshit করে they can earn এমন না. Rather এখন it's much more wider. এখন you can do freelancing courses, you can do training, this, that, and you can also do things like ACCA, and I think ACCA is a very verified, globally recognized একটা educational pathway which students should really consider, and I think they are considering it, there's no doubt. I think যে কোনো এখন education related event, যে কোনো school event যায়, ACCA is always the first one there. I think they're standing with students, and I think it's becoming a no-brainer for students who are interested in commerce accounting to actually try ACCA out for just betterment of their future.
I think ACC is a team and we are working pretty hard about it. যদি একটু শেয়ার করি আমি আমার পার্সপেক্টিভ, আমি 2013 থেকে ACC এর সাথে engaged, but the growth rate actually it's not really satisfactory for the whole country, মানে country wise চিন্তা করলে. So we are trying hard. Wish us luck, and it's great that someone like you is also involved in it. Um, in terms of job placement, যেহেতু ACC এর সাথে এটা অনেক integrated connected একটা qualification, it's a professional qualification, not academic. So ওই পার্সপেক্টিভে আসলে I think I would say যে whoever যারা বিজনেস ক্যারিয়ার নিতে চায় or accounting ক্যারিয়ার নিতে চায় তাদের আসলে they should pursue something like this, either alongside university degree or after finishing the degree and stuff. Because in case of unemployment এটা নিয়ে আসলে আমি এত কথা বলছি অলরেডি পডকাস্টে, so I don't want to go there, but then যেই সিচুয়েশন আমাদের দাঁড়াচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে um, this sort of qualification can actually help them. Absolutely. Absolutely. You have also spoken to a lot of teachers and faculties as well, and in terms of their thought process, আমরা কিন্তু বাংলাদেশে যেটা অনেক বেশি দেখি যে স্টুডেন্টরা খুব বেশি সায়েন্স সাবজেক্টস নেয়. What is your take in that? Don't you think different subjects নেওয়া উচিত, or I don't know, I what's think your এখানে বাবা মায়ের দোষ। I think বাবা মায়ের দোষ, সমাজের দোষ যে it's always science, this, that, when চাকরি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পুরা অন্য সেগমেন্ট, and that is what you were saying as well. You're seeing commerce actually bring in a lot more jobs, or also I'm a big fan of social sciences, but I think Bangladesh arts বলে এটাকে, arts এর under it, you have law, you have history, you have these subjects that teach you how to critically think. Critical thinking is such an important thing. If you look at BBA students and all of these students, they're all traditionalized under একটা same bracket. I don't see enough uniqueness but critical thinking in them. This might sound a bit harsh, but they're all like NPCs, right? So they're all very this basic thinking এ কাজ করে. Well, আমি যখন যে কোনো একটা আর্টসের স্টুডেন্টকে দেখি, or humanities and social sciences student, they're able to critically think. যদি কোনো একটা problem is ultimately work, but job is about problem solving in whatever market you go through. Critical thinkers are able to look at a problem and bring solve it straight away, lots of different unique angles on solutions. it. Absolutely. So critical thinkers Bangladesh আসলে appreciate করা হয় না. I think if it's always about science, it's just something that your parents want. If it's commerce, business, I don't know, there's something that isn't there. আই থিঙ্ক স্টোরিটা এইভাবে ওয়ার্ক আউট করে যে আজকে আমার ছেলে হিস্ট্রিতে পড়াশোনা করছে, সে জার্নালিস্ট, সো বিয়ে করতে গেছে, এখন বউকে মানে হবু বউ বা তার ফ্যামিলিকে বলতেছে আমার ছেলে তো হিস্ট্রি পড়ে আসছে, এন্ড দে লাইক হোয়াট, ছি ছি, এটা কোনো কোয়ালিফিকেশন হলো? এন্ড দ্যাটস ওয়্যার দ্য প্যারেন্টস এর স্টিগমাটা হচ্ছে, না আমার ডক্টর হইতে হবে, নাইলে ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে, নাইলে সায়েন্সের কিছু একটা হইতে হবে, নাইলে আইদার ইউ হ্যাভ টু বি এ ব্যাংকার। ব্যাংকার মানে তো পুরা বাংলাদেশের ছক্কা। So, এখন কিন্তু আমরা দেখতেছি ব্যাংকার মানে আসলে কি ছক্কা না বক্কা। যে সুন্দর অবস্থা ব্যাংকে, ভাই লাইন ধরে যাই, টাকা আর দেয় না, কি একটা বিপদে পড়লাম। আমি রিসেন্টলি সাফার করতেছি 1 মাস ধরে, সো জাস্ট টু নো দ্য অডিয়েন্স, সো এই জন্য আমি আসলে দুঃখটা শেয়ার করে দিলাম। সো আই গেস পুরো পপুলেশনটাকে ডিভাইড করতে হবে ইকুয়ালি অ্যামং সাবজেক্টস, Yeah. আর্টস হোক, কমার্স হোক, অর সায়েন্স হোক, তাহলে আমার মনে হয় সিচুয়েশন উইল বি বেটার ফর হ্যাঁ, ইউ। কারণ একটা স্টুডেন্ট কমার্সে নাও ভালো হতে পারে, একটা স্টুডেন্ট সায়েন্সে নাও ভালো হতে পারে। He or she should be welcomed বা ওকে, Yeah, like it is okay to study something else, and it is exactly. okay to be good in arts, and it should be Yeah. celebrated আর কি. Exactly. Architect should be, should be at the same standard as someone who's an electrical engineer, for example. Absolutely, তাই না? হ্যাঁ, because the Now, earning is the same. exactly. I mean, if সেটাই, you go abroad, earning is সেটাই। completely the same, so it does not really matter. So do you face any of this from your side of the story? Family না হলো আত্মীয় স্বজন যে কিরে ভাই পড়াশোনা খালি করতেছস না কি পড়তেছস, সায়েন্স কেন না? মানে you're an influencer, মানে এই ওয়ার্ড গুলা বা কিছু বলে? I think Australia কোনো প্যারা হয় না. I think Australia people are very respectful to it. They like, if you're studying something like political science, I think it, like it's something that's very, very intriguing and something to be appreciated. Bangladesh, I think overall people are very confused about it. I think some people think I'm a university dropout, some people think I'm an influencer, some people think I just do business, when I am a full-time student, I am doing full-time business, and I'm an influencer as well. So I guess all three of them. I'm actor charin, I'm still fully doing all three. I'm committed to doing all three. And Hard তিনটাতে work, ভালো man, করা hard যায়. work. So yeah, you can definitely do all three. But people will always just pick you apart by what your personal brand represents. And if my personal brand represents video on a university সামনে গিয়ে দাঁড়ায় video বানানো, sure, I don't mind. Like as long as I'm making money or making my loved ones happy, that's what matters. Exactly. Such a good motto. We're almost done, but আমি আরো এক দুইটা কোয়েশ্চেন জাস্ট লাস্টে আস্ক করবো, সেটা হচ্ছে
when you actually go to an interview, any sort of event or incident that you faced that was so negative and you had to run, or you were attacked, or you were like, what are you doing, man? Something like that. Anything? আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো নেগেটিভ এক্সপেরিয়েন্স এমন হয়নি। একটা হইছিল, we did this MMA fight between FK and Otonu. ওই পয়েন্টে just there was a small issue শেষে গিয়ে basically the people I was co-organizing with ওখানে হচ্ছে FK অতনুর ফাইটটা শেষ হবে, so there was basically 12 fights. 10টা ফাইট হওয়ার পর বেসিক্যালি যাদের থেকে আমার কো-অর্গানাইজার ভেন্যু ভাড়া করছিল ওরা আমাদেরকে বের করে দিচ্ছে। I had no idea, and basically হচ্ছে I had to be escorted out of the area because শেষে যে 2টা ফাইট হওয়ার কথা ছিল ওদের ফাইট were cancelled. I was not a part of that. The co-organizers were running that. I was just Right. running the promotion. So তখন I had to be escorted out of the venue. But that was the only negative experience in terms of physical safety যদি বলতে হয়. But it was something that was dealt with very well. I think our team is always ready to respond to any scenario, and that was definitely the only negative experience. তাছাড়া কোনো মানে ইউনিভার্সিটি গিয়ে ভয় পাইছি মারটার খাবো এমন এমন কখনো হয় না। I think I যাক, always যাক। vibe, আর প্রত্যেকটা ভিডিওতে it's actually people think যে আমি randomly showed up. No, I didn't randomly show up. It's always probably students from your university who are telling me to go and are hosting me there and making sure I'm doing okay. Oh, that's something new, Yes. because আমরাও তো জানতাম যে it's like হঠাৎ করে যে কোয়েশ্চেন আনসার Nah, আস্ক করানো। there's always একটা Right. দুটো student who are actually hosting the whole thing. যে দেখো, Right. don't worry, like we have you. আমরা গেম নিম বাট নেই। ক্রাউড যাকে when you target, তারা তো ওরা একদম strangers. ওরা একদম স্ট্রেঞ্জার্স না? Yeah, হ্যাঁ, yeah, yeah, বিকজ yeah. যেই আনসার গুলো দেয় ওটা তো বানানো আনসার হইতেই পারে না। হইতেই পারে না। Nah, you can't. Yeah, not bad, not bad. Last question, the final question. সেটা হচ্ছে, what is your take in today's Bangladesh? It's different from before. And এখন কিন্তু সিচুয়েশন একটু harsh একটা সিচুয়েশন ফেস হচ্ছে। What will happen in the future? Any I thinking? think এই আগামী 1 বছরটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, যে নির্বাচন ডাকবে নাকি না, কে আসবে পাওয়ারে, কতটুকু কনফিডেন্স থাকবে। I think বিজনেসের ক্ষেত্রে বা ইকোনমির ক্ষেত্রে we need confidence. We need to have confidence in the state. We need the state to have confidence in us. যত বেশি মানুষজনের পজিটিভিটি এন্ড কনফিডেন্স বাড়ে তত বেটার ফর বিজনেস, তত বেটার ফর পিপলস হ্যাপিনেস, স্যাটিসফ্যাকশন। সো দ্যাটস হোয়াট আইম হোপিং ফর। Whoever comes into power radiates that confidence and level of optimism. Like ultimately we need a populist leader এখন বাংলাদেশে। এখন globally you're seeing, again, a bit of like political science stuff here, but globally you're seeing the rise of populism of people like Donald Trump, people like Xi Jinping, and all these people. Sure, they're not democratic leaders, কিন্তু they are more so, of course Trump is, sure, but like they're more of populist leaders. So ওরা মানুষজনের will বা মানুষজনের interest চালায়, they are getting to the top, and I think we need someone like that যে can actually, who understands and resonates with what the Bangladeshi people want. And ওইটা যদি আমরা validate করতে পারি, ব্যবসা অনেক ভালো করবে, সবাই অনেক happy থাকবে, and that's what we need right But now. it's also fact যে আমরা যে কি চাই সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। I don't think Bangladeshis know what they want. Exactly, সেটাই হচ্ছে কথা। Yeah. It's great to have you here though. Thank you so much. Any last word to our audience? I really hope this podcast blows up. I think it'll be the next big thing. I think a podcast episode, a team task, a fantastic group of young boys. I think the host is excellent, very funny guy on and off camera. So I'm hoping this one blows up and a podcast bhalo kore, and studentদের জন্য এটা একটা platform হয়ে দাঁড়ায় যেখানে people can come in and listen to opinions that will help shape their future and career. Awesome. থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফানি ওয়ার্ডটা আসলে ফার্স্ট শুনলাম, এটা আমি একটা পুরো পিওর কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিছি। এই জীবনে প্রথম কেউ বলছে, আলহামদুলিল্লাহ, গ্রেট। থ্যাংক ইউ গাইজ, হোপ টু সি ইউ নেক্সট এপিসোড ইনশাআল্লাহ, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।